Ni ba ban daɗe da zuwa ba ma ba. Okay. Ko sati ɗaya ma ban yi ba. Ban sani ba. Yana na suna tafiya. This cave is dimly lit. A young miner crouches beside me, his hands blistered from hours of chiseling at the rock. The sound of metal against stone echoes in this narrow chamber. And finally, with one last forceful strike, he succeeds. The rock loosens. Wrapping the rock in an odd sack, he ties it securely, signaling to his colleagues above. A rope is tossed down, and the sack pulled up. But then, something goes wrong. The sack tears. The miner and I scramble back just in time. A reminder of how fragile life is in these mines. Idan da tashi tun da safe haka kamar karfe 8 na yi breakfast na muna tafiya rafi za mu je mu ta wannan aikin ba mu da ba sai wajen 5 o'clock. Every day, these miners gamble with their lives, risking it all for a better life, buried beneath the earth's surface. Fili na wani kaina ma na siya, wanda ina da fili kuma wasu abubuwa har ina ce da kaina har in na aje wani abu iyayena su kira ni in tura musu wani abu su ma su rufa mu kansu asiri. This is the story of Borno's mining communities, where the balance between survival and tragedy hangs by a rope. Kamar zan yi cewa environment da na tashi wannan sana'a ne mai ƙarfi a gurin su domin yana matuƙar taimaka musu, suna samun rufin asirin su da shi. To kuma yanayin rayuwa na yanzu ba lalle bane a ce iya sana'ar da kake shi ko wani baka ya ishe ka wadata ko wani abun da ka yi. So guys dai muna yin wannan aikin da ne yana taimakon mu matuƙa sosai. Borno's land is rich in blue sapphire, monoxide, fluoride, and lithium, all buried deep beneath its surface. But this wealth comes at a price. This is 6:10 p.m. and we are on Kurba Mountain on the Kwayakusar local government area of Borno State. For over 60 years, mining has provided livelihood for thousands. The mining of blue sapphire happens on a large scale at Gunda, a rural community of about 10,000 people, along with smaller surrounding settlements. In Kwayakusar and Bayo, monoxide and fluoride are extracted from sites in Chibra and Dunkur. And we are headed to one of the major extraction sites, which is a mining site in the region. Each day, men, women, and children work in these mines, carving out an existence in an industry known for its danger and uncertainty. Ba iya maza bane, kamar ƙauyuka da dama da ne wannan aikin. Kamar 500. In Gunda, agriculture is the backbone of the local economy. But for many, mining has become the only viable alternative as farmland becomes less productive due to erratic rainfall and environmental degradation. Kaman kace babu wannan aikin to noma kuma ba ko da damuna ne zaka sami amfani da yawa ba, wani duk damuna ma zaka yi shi totally ma babu wani abun kirki da kasa. Domin ya taimakon su ko da ma wanda suke irin noma haka su ma suna wani aikin domin ya taimake su samu kuɗin da za su yi taki da sauransu haka. For many miners, this work is not a choice, but a necessity. Some are graduates with no job prospects, like Hassan Muhammad. Haka zai tozarta ma talaka tunda dama gwamnati ba wani abu muke samu a shi ba. Kuma mafi yawa ma daga ga anan din wani ma gashi akwai wanda suka yi karatu din ma babu aiki. Na yi karatu a ina da NC, na yi karatu a College of Education Wakabi, Chemistry Biology, Biochem. Despite his education, he spends his days in the mines, driven by the need to provide for his family.
dogara da shi ba za ka je ka sace kayan wani ba za ka je gidan wani ka balla wani abu in kana da lafiyan ka za ka zo ka nema don wani nan yanzu baya noma iya aikin sa din kenan dan dubun ka biyar shi baya noma dan dubun ka 20 iya aikin za ka je ka biya bukatunka da na gidanka. Like Hassan, thousands of educated youths have turned to mining, not for wealth, but for survival. This is how they work. The mining process begins deep within the caves, where men work in suffocating conditions, chasing rocks and dragging them to the surface. Shi rami tun da kana tona tun daga day one dama za ka fara mai step. In ka tona za ka sami step a gefe ka sami step a gefe. In kai kasa za ka sami step a gefe ka sami step a gefe har ka cimma iya inda kake so. So in ka zo fita dama tun da hannunka biyu kafanka biyu za ka dora kafanka daya wannan step ka dora wannan step ka dora wannan step kawai kana takawa haka har ka fita kamar yadda ka shiga kamar yadda ka fita. Gaskiya ne. The extracted stones are then transported to a stream nearby, where the separation and filtration begins. Mata ba sa wannan aiki ana. Idan yara kuma ba sa wannan aiki sai dai in ka je wurin wanki. To idan ka wanke inda ka gama cajin ka yaro zai bi bayan ka. Inda rabon shi sai ga ka ture shi ma sai doka sai ga shi ma zai samu biyan bukata shi amma yara ba sa wannan. Here, women and children crouch by the stream, sifting through stones, their hands exposed to water contaminated by hazardous chemicals. Yashi muke wankewa muna cire wani abu da ake kiran shi monazite. Shi ma da abu ne dai kamar yin yashi haka da muke cire shi ja haka abu. Muna haɗa abu ne haka da ƙasa, mu shimfiɗa mai tamfol, muna ƙara ɗiban ƙasan, muna tonon ƙasa muna zuba ana bugawa da roba ana watsa mai ruwa haka yana wankewa. Yashi na sauka yana bana abu haka na mutane yin shi a hankalin musu platin da shi. Mu fa wallahi bai kai wannan ja ba. balagu ayo kayan balagu da nan muri wallahi ba dai bane a gani wannan shine monoxide ka duba jazir malam monoxide. monoxide Borno state government in northeast Nigeria has placed a ban on all mining activities in the state due to the fragile security situation in the area. A statement signed by the State Commissioner for Information and Internal Security, Professor Usman Tar. In 2023, the Borno state government banned all mining, citing security risk. The fear that illegal mining funds insurgent groups. The promise, a regulated future under the Borno State Mineral Resources Commission. But for miners, the ban has left thousands without income. Some fear they may be forced into crime, the very threat it aimed to prevent. So in hana ka yin wannan abun kaga in wani zai iya mallakan halin shi ba zai je wani abu wani kuma bai da halin da zai mallaki sai ga zai kai shi ga wani halin da kuma ba shine ba. Meanwhile, abandoned mines scar the lands and damages are irreversible. The way forward: afforestation, vocational training, and regulated mining. With the right support, these communities can thrive without having to risk their lives to survive. Dama wannan aikin ai in ba ya kama dole ba wanda zai zo kawai ka samu rami haka kana tattauna shi ai ka san aikin wahala ne. Za ka iya yi kuma ma totally ma ka yi wata biyu wata uku wata hudu ma ba sai da naira ɗaya ba. Amma da ke abun kana nema wurin Allah ba sai ka yi fishi ba. Dole za ka zo ka ci gaba da yi wani kuma yana da rabo kuma in ya fito sai ya samu. Amma abokina shi wannan ba ta burmewa. Kana da iyalai da yara da mata. To kaga in kai baka fita ka je ka nema ba zai kai ka da wani hali iyalanka babu baka da shi kaga za ka iya fada wani hali in wani zai iya mallakin zuciyar shi ya haƙura da dangana wani kuma bai zai iya ba kwa sa kamar hulan kwano kamar irin helmet haka nan kano kai da ba soja ba nan za ka sa hulan kano tana jikin kasa. For generations, the hills in Borno has sustained its people. Abin da ya samu kwaɗayin zuciya rai muna nan zama a cikin gani idan kuma sai Allah ya albarkace mu da wannan abin da the challenge is clear:
to ensure that today's treasures do not become tomorrow's tragedies. Ainihin min sana'a na ɗinki ne, sanadiyar wani sana'a ina da keke na wanda na siya da kuɗin wannan aikin da kuma sauran abubuwa da haka. Wannan duka community ɗaya ne. Wannan sama da shiga 30 ana wannan aiki. Ba wani faɗa. Kuma ba zan sauri ba. Wannan buhun barai mana ba fa. Mutumin da yawa ya kan kai ma za ka shiga lungu kana cikin lungu bari mu fita wani duhu To. Amma kana mata da yara ne mai gida? ya Kana mata da yara ne? a nan zan neme su Okay. Amma yanzu wannan sana'an kai kamar misali nawa kake samu? ai ka san yadda yake sama sai ikon Allah kai ka matsa sosai fa Na mata.